여러분 오랫동안 기다리셨습니다. 여러분들께서 기다리시던 제44주년 메릴랜드 한인회 주최 코리안 페스티벌의 기념식을 시작하도록 하겠습니다. Ladies and gentlemen, please come to the chairs up in the front, please, so we can go ahead and get to our ceremonial part of the event start. 안녕하십니까, 여러분? 자, 오늘 저녁 끝날 때까지 여러분들께서 함께 해주시고요. 좋은 시간 될 수 있도록 여러분께서 많이 도와주시기를 부탁드리겠습니다. Ladies and gentlemen, please remove your headgears for the national anthem of the Republic of Korea and United States of America. 전부 자리에서 기립해 주시고요. 국민은혜 시간을 시작으로 오늘 행사를 시작하도록 하겠습니다. 총영사님 올라오시고요. 네, 바로 시작하도록 하겠습니다. 국기대요 경례. 계속해서 서진차로 애국가를 동창하시도록 하겠습니다. 계속해서 서진채로 순국 선열과 호국 영령을 위한 묵념 시간을 갖도록 하겠습니다. May I please have a moment of silence, those who fall for our freedoms. 일동 묵념. 바로 자리에 앉아주시기 부탁드리겠습니다. Ladies and gentlemen, please be seated. 오늘 애국가를 위해서 또 미국 국가를 위해서 레인보우 스쿨의 학생들이 나와서 오늘 행사의 시작을 알렸습니다. 오늘 수고한 우리 학생들에게 여러분께서 뜨거운 박수 한번 보내주시길 부탁드리겠습니다. Thank you guys. 오늘 행사를 위해서 기도로서 처음 순서를 열어주실 목사님을 소개해 올리도록 하겠습니다. 메릴랜드 목회자협회 회장님이신 목사님 잠깐 앞으로 나와셔서 오늘 기도로서 오늘 순서를 시작하도록 하겠습니다. 오늘도 살아계셔서 우리와 함께 하시고 우리 인생에게 참 복과 은혜를 주시기를 기뻐하시는 참 좋으신 아버지 하나님, 팬데믹으로 힘들었던 시간들 속에서도 하나님의 자녀들을 보호해 주시고 또 사랑해 주심을 감사드립니다. 제44회 한인축제 마당을 은혜롭게 그리고 질서 있게 서로를 배려하고 시작하게 하심을 감사드립니다. 모두가 하나 되어라고 하는 표어처럼 이 축제가 세대와 인종과 나이와
갈등을 뛰어넘어서 이 미주 땅에서 한인으로 살아가는 연대감과 소속감과 서로를 존중하는 협력의 마음을 허락해 주셔서 이 축제가 카운티 시리 우리 그 메릴랜드 스테이트를 아우르는 축복의 시간이 되기를 원합니다. 이 축제를 위해 수고한 전 현직 회장단과 임원단들을 축복해 주시고 힘을 주시고 마지막까지 유정의 미를 잘 거두어서 서로를 협력하고 품으며 한인으로서의 자긍심과 협동심으로 성공적인 축제가 되게 해 주옵소서. 이 땅에 우리는 하나님의 은혜와 사랑 없이는 존재할 수 없듯이 서로 사랑하고 사랑받으며 사랑을 실천하며 하나님의 축복을 모두 함께 누리게 하옵소서. 모든 일정과 순서 위에 주님의 크신 은혜가 임하게 하시고 참석한 우리 모두에게는 평강과 은혜가 넘치게 해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘. 네, 대단히 감사합니다. 계속해서 이어지는 순서는 오늘 행사는 아시아 출장으로 참석을 못하셨습니다. 메릴랜드 주의 First Lady 유미 호관 여사님의 기념사가 화면으로 비디오로 여러분들께 인사를 올리도록 하겠습니다. 여기 자리에 계시지 않지만 함께 계시는 것과 똑같이 여러분께서 함께 호응해 주시고 말씀에 귀를 기울여 주시길 부탁드리겠습니다. 기념사 부탁드리겠습니다. Hello everyone. Congratulations to the Korean Society of Maryland. This year is 50th anniversary. I am delighted to provide you with this welcoming message and I wish I could join you for this wonderful festival. First of all, I would like to recognize and thank President Helen Won, all the staff and the volunteers, and all the former Korean presenters. With the hard work of our seniors, our Korean American community has been formed and developed with our great efforts by the Korean Society of Maryland over the half century. It's great to see all growing Korean community in Maryland year after year. It is very important to share our different cultures with one another in order to expand our own perspectives and build stronger relationships between our communities. People from different backgrounds and cultures are here today, not only experience the Korean culture, but to engage with one another. As the first Korean American First Lady in the history of the United States, I will continue to work to be a bridge between our communities and find ways to help make Maryland a better place for all cultures. On a happy and important day like today, I hope that it will not only be a festival for Korean Americans, but also all children and adults can enjoy together while we can share our beautiful culture with love and kindness. I hope everyone enjoys the incredible food, music, taekwondo's demonstration, and the performance in this year's festival. Thank you. 네, 대단히 감사합니다. 계속해서 이어지는 순서는 제44회 코리안 페스티벌에 최애로 수고하신 우리 찰리 성 선생님을 모시고 여러분들께 환영의 인사 말씀을 먼저 올리도록 하겠습니다. 나오실 때 여러분께서 뜨거운 박수로 환영해 주시기 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 찰리성입니다. Welcome everybody to the 44th annual Korean Festival hosted by the Korean Society of Maryland. I'm honored to be the chair of this event, and I'd like to commend President Helen Won, all of the staff members and all of the volunteers that you see here today for the months of hard work that they put in to make this event happen. So I'd like to give them a big round of applause. And I probably should have dressed up a little bit, but we're so used to doing everything by Zoom, so here I am. You're lucky I'm wearing pants, by the way.
The Korean Society of Maryland was founded about 50 years ago, almost 50 years ago. And back then, the Korean population was just a small fraction of what it is today. And the primary function of the Korean Society of Maryland was just to bring, Korean Americans together, to help each other cope with the challenges and difficulties of moving to a foreign country and settling in. But those first Korean Americans have had kids, and their kids have had kids. And with the growth of the Korean American population, and as Koreans became more established as small business owners and as professionals, the role of the Korean Society of Maryland has become much more important. It really plays the role of an ambassador to spread awareness of our culture and our deep heritage and our traditions by holding events like this today. So this is a very fun event, but it's also a very important one. It's not only an opportunity for Korean Americans to come together and share food and laughter, but it's also an opportunity for second and third generation Korean Americans to learn about who they are as Korean Americans, where their parents and grandparents came from. But most importantly, it's an opportunity for us to share our culture and our traditions with our non-Korean neighbors through food, culture, and dance and music. And that's important in a state that's as diverse as Maryland. What better way is there to really get to know your neighbors, to form lifelong bonds and friendships than to try their food and experience their culture? So this is, it's a very important event. So I hope everybody has a great time. But I encourage everyone to talk to your neighbors, ask questions about the food, about the hanbok traditional dresses that you see, because this is your chance to experience a little piece of Korea right here in the state of Maryland. And by the way, I think we've had a 2-year hiatus of this event because of the pandemic. So let's make this 44th Korean festival the best one yet. Thank you very much. 네, 행사의 위원장님을 수고하시는 우리 찰리성 선생님의 말씀 들었습니다. 오늘 순서를 조금 바꾸도록 하겠습니다. 아마 오늘 바쁘신 분들이 많은 것 같아서 제가 순서를 조금 바꾸도록 하겠습니다. 계속해서 하워드 카운티의 executive로 수고하시는 우리 켈빈 볼 선생님을 모셔서 여러분께 인사 말씀을 올리도록 하겠습니다. 미스터 켈빈, 나올 때 여러분 박수로 환영해 주시기 바랍니다. I think you can just take the microphone. Oh, okay, thank you. Good afternoon. I am Calvin Ball, your Howard County executive. 여러분, 오늘 여러분 만나뵈서 반갑습니다. 하워드 카운티의 executive 하워드 벨입니다. I am so honored to be here with you today. 오늘 제가 이 자리에 여러분들과 함께하는 것을 상당히 영광스럽게 생각을 하는 바입니다. I want to start off by thanking Charlie Sung and everyone who helped make today a fantastic success. 오늘 이 행사를 성공적으로 치를 수 있도록 여러분께서 수고하시는 찰리성 위원장님, 위원장님, 그리고 이 행사를 빛나게 하신 모든 분들께 먼저 감사와 축하의 말씀을 전해드리면서 시작하도록 하겠습니다. Over the last few years during the pandemic, we've come together and we have made sure to set aside the negative, divisive politics. 지난 3년 동안, 3, 4년 또 지난 몇 년 동안 우리 팬데믹으로 인해서 여러분들께 함께 모이시지도 못하고 또 이 모든 그 정치적인 일들이 여러분들의 중심에 서지 못함을 안타깝게 생각했습니다. We've made sure that people got vaccinated, had masks. We've bridged gaps across the state, the nation, and the world. 그리고 이 모든 것을 극복하기 위해서 여러분께서 백신과 그 외의 모든 접종을 마치시고 또 주와 주마다 함께 이 어려운 점을 극복할 수 있도록 함께 해주심을 감사드립니다. Howard County is now known as not only the safest city in America, has one of the best school systems, but we also have our very first Asian American police chief making sure that we fight against things like Asian hate. 하워드 카운티는 여러분들도 아시다시피 아주 좋고 살기 좋은 곳입니다. 특히 학교가 상당히 좋은 학교로 정평이 나 있고 또 특히 한국 그 경찰서장님이 수고하시는 경찰서장님이 수고하시는 그러한 오직 한 곳의 도시인 것을 여러분께서 자랑스럽게 생각하시길 바랍니다.
Festivals like this, where we can come together, learn from each other, help remind us to bridge the gaps in all that we can do when we work together. 그리고 이런 행사를 통해서 여러분께서 서로의 의견과 의견을 봉합하는 그러한 자리가 되시고 또 이런 곳에서 많은 것을 배우면서 장래를 계획하는 그러한 시간이 되었으면 좋겠습니다. So it is my honor, and I'd like to bring up Ms. Helen Wan. 오늘 저는 영광스럽게도 헬렌 원 회장님께 다음과 같은 감사표를 준비해 왔습니다. I have a certificate of recognition, and it reads, to celebrate the lasting community efforts of the Korean Society of Maryland in Howard County, Maryland. Oh. This certificate is hereby presented on this 24th day of September 2022 to acknowledge the Korean Society of Maryland 50th anniversary. 자, 오늘 한인회 50주년과 그리고 하워드 카운티의 34대 회장으로 수고하시는 헬렌 원 회장님께서 이 좋은 행사를 위해서 고생하신 데 대해서 수고하셨습니다. 감사비 준비했습니다. To support the members of the Korean Society community, the Korean Society of Maryland was established in 1972 to offer programs and services and increase resources and opportunities available in our county. 1972년도에 저희 한인회를 시작으로 지금까지 많은 분들에게 협조와 교육과 그 모든 컬처에 대한 그런 그 모든 행사들을 통해서 여러분들이 단결되는 그러한 모습으로서 여러분들께 앞으로도 계속 발전할 수 있기를 기대합니다. Howard County is proud of our long partnership with our Korean neighbors that highlights and promotes the vibrant culture found in our community. 저희 하워드 카운티와 여기 한인 사회에 끈끈하고 아주 협동적인 행사와 이런 모든 것을 통해서 여러분들과 함께 발전할 수 있도록 여러분들께 부탁을 드리고 함께 축하하기를 부탁드리겠습니다. During this 44th Korean Festival, I congratulate the leadership and volunteers of the Korean Society of Maryland for 50 years of dedication and service to our community in Howard County and throughout the region. 오늘 44주년 그리고 한인의 창립 50주년을 기념하면서 이 하워드 카운티와 또 이 모든 한인들과 함께 할 수 있는 이 날을 기념하고 또 여러분들과 함께 축하하고 싶습니다. It is my honor to present this to President Helen Wan and again acknowledge and thank everyone for being here today. 오늘 이 자리에 참석하신 모든 분들께 감사와 축하의 말씀을 드리며 제가 오늘 이 영광스러운 자리에 함께 할 수 있어서 대단히 영광으로 생각합니다. 대단히 감사합니다. 네, 계속해서 한인회에서 우리 켈빈 볼 카운티 executive에게 오늘 감사패를 준비했습니다. In recognition of your generous donation and support to the 44th Korean Festival, it is organization like you who makes it possible. 교회께서는 제44회 메릴랜드 한인의 날에 기여하신 공이 지대함으로 그 뜻을 기리고자 감사의 마음을 이 패에 새겨드립니다. 2022년 9월 24일 메릴랜드 한인의 회장 헬렌 원, 이사장 김홍식, 수석 부회장 윤에스더. 여러분 박수 부탁드리겠습니다. 자, 계속해서 이어지는 순서 역시 순서를 조금 바꾸도록 하겠습니다. 오늘 ARUNDEL 카운티 executive로 수고하시는 스튜어트 핏먼 executive가 나오셔서 오늘 인사 말씀을 전해드리도록 하겠습니다. 순서가 조금 바뀌었으니까 여러분께 이해해 주시고요. 나오실 때 뜨거운 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Welcome. 여러분 환영합니다. Welcome to the best place. Now that Calvin Ball is off the stage, I can say Anne Arundel County is the best place for all. 여러분 하워드 카운티뿐만 아니라 아룬델 카운티도 역시 여러분들 제가 생각할 때는 가장 좋은 지역입니다. Calvin is my friend. I can compete with Calvin. 제가 오늘 이 자리에서 우리 먼저 말씀하신 켈빈 선생님과는 항상 경쟁하고 제가 이길 자신도 있습니다. And we did compete. And we won. We won the Korean Festival in Anne Arundel County for the first time in history. 그리고 여러분도 아시다시피 오늘 행사 장소인 Two presidents had a summit, and they announced that the Korea's alliance is the global comprehensive strategic alliance. We can
help each other, and also we can talk and also discuss on all the areas, and we can cooperate not only security and military affairs, but also economic and cultural and scientific and environmental and climate change issues. Every issues we can have a real partner. And then this year, the Korea and U.S. established diplomatic relations 140 years. 140 years ago, the two countries established diplomatic relations very meaningfully this year. And we have more solid and more ironclad alliance. So based on that, this close ties, we can enjoy and we can get closer by sharing food and culture. And I hope that this festival will be good for society, and you can enjoy, and also the other communities together. We can cooperate, we can more and more get together to other communities, and we can make a better society. So thank you, and enjoy this festival. Thank you very much. 네, 대단히 감사합니다. 계속해서 이어지는 순서는 민주평화통일 워싱턴 협의회장으로 수고하시는 우리 강창구 회장님을 모시도록 하겠습니다. It's my pleasure to introduce you to Regional Chairperson of the Washington D.C. District Peaceful Unification Advisory Council, Mr. 창구 강. 여러분 박수로 환영해 주시기 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 방금 소개받은 민주평통 워싱턴 강창구 회장입니다. 반갑습니다. 또 이렇게 아주 훌륭한 자리에 초대해 주셔서 감사합니다. 저는 이 코리안 페스티벌에 약 한 20년 동안 꾸준히 참석해 봤습니다. 아주 갈수록 발전하는 모습이 아름답고 존경합니다. 방금 총영사님께서도 말씀하셨는데 한국에는 추석이 있고 또 미국에 오니까 땡스기빙이 있더라고요. 그 사이에 있는 게 메릴랜드 코리안 페스티벌입니다. 추석에도 또 땡스기빙에도 사람들이 만납니다. 때문에 오늘 또 우리 메릴랜드 전 한인 동포들이 이 만나는 자리고, 지금 보니까 멀리 버지니아에서 굉장히 많은 분들이 오셨어요. 이구동성으로 너무너무 훌륭하고 잘한다 하는 말씀을 해 주십니다. 감사하고 오늘로부터 메릴랜드 한인사회는 이제 시즌이 시작됩니다. 연말이죠. 오늘 마음껏 즐기시고 엔조이 하시기 바랍니다. 그리고 다시 한번 헬레논 회장님과 스태프들, 수고하시는 모든 임원님들 감사하고 초대해서 감사합니다. 좋은 시간 되십시오. 네, 감사합니다. 계속해서 이어지는 순서는 메릴랜드 주 의원님으로 수고하시는 Honorable Mr. Mark Chang 의원님을 모시고 여러분들께 인사 말씀을 전하도록 하겠습니다. Ladies and gentlemen, please welcome Maryland State Delegate Honorable Mr. Mark Chang. 안녕하세요. 고맙습니다. 조대주셔서 감사합니다. It is a beautiful day in Anne Arundel County. Thank you so much, Anne Arundel County Executive Stuart Pitt and the entire administration, for bringing this festival to the Anne Arundel County Arundel Mills. Thank you so much to President Helen Wan for her leadership in having this wonderful event here, right here in Hanover, Maryland. This is a wonderful event, and I always have enjoyed it throughout my entire life. As a kid, I remember when it started off at Hopkins Plaza in Baltimore City, then it went to the War Memorial, then it migrated over to the Howard County Fairgrounds, and it went to Centennial Park, and now it's here in Arundel Mills in Hanover, Maryland. Thank you so much, County Executive Pittman, for bringing it. We love our Howard County members. We love you all. We do. But as a member of the Anne Arundel County delegation, a proud member of the Anne Arundel County delegation,
It's so blessed to have it here. And so often I go to Howard County to have all these events, but it's great to have it. So it really does bring a lot of great joy. But thank you so much for being here. And it just shows the influence that the Korean Peninsula, 10,000 miles away, is making all across the world with K-culture, K-pop, K-food, and K-leadership. Thank you, everyone, for being here. 고맙습니다. 네, 저는 우리 의원님이 한국말 잘하시는 줄 알고 그냥 들어가서 앉았습니다. 죄송합니다. 계속해서 제가 모실 분은 우리 메릴랜드주 한인사회의 자랑입니다. 메릴랜드주 수석 행정판사로 수고하시는 어너러블 저지 청기 파크. 제가 여러분 우리 박충기 판사님을 앞으로 모시도록 하겠습니다. 여러분께서 뜨거운 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Ladies and gentlemen, my pleasure to introduce you to. He is Korean, by the way. He speaks Korean. He's a Maryland State Chief Administrative Law Judge 박충기 판사님을 여러분께 소개해 올리도록 하겠습니다. I want to thank Korean Society of Maryland and Helen Won for inviting me here. It is my honor to be here. And we are interested in serving Marylanders, and Korean Society is doing great work promoting cultural awareness and bringing people together for the good of all Marylanders. At this time, I'd like to invite a representative from the Congressman John Sarbanes' office and also Delegate Watson. Go ahead. I don't know about this issue. Why don't you go ahead? Okay. Good afternoon, everyone. My name is Vicky Garcia, and I am happy to be here with you today on behalf of Congressman John Sarbanes. He sends his best wishes and also his congratulations to the Korean Society of Maryland on its 50th anniversary. I also am honored to present two certificates of recognition today, one to President Helen Won, and is Rosa Park here? Yeah. Another to. And the other one to Miss Rosa Park. So, yes. This certificate of special recognition presented to President Helen Won and Rosa Park on the occasion of the Maryland 44th Annual Korean Festival celebrating Korean heritage and culture, in acknowledgement of your exemplary leadership and tireless efforts in promoting cultural awareness through organizing the Maryland Korean Festival and in assisting Korean immigrants in the state of Maryland. With deep gratitude and appreciation for your dedication and commitment to serving the Korean community. Congratulations and best wishes for continued progress in the years to come. Signed, John P. Sarbanes, Member of Congress. Thank you very much. 네, 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 박수 크게 주세요. 저기 앞에서 있어요. 네, 다시 한번. 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다. Next, I want to introduce Senator Clarence Lambs. No, go ahead. Sure. Good afternoon, everyone. I'm State Senator Clarence Lamb, and it's a real pleasure to be here with our host, House Co-Chair, Delegate Courtney Watson. I serve as the Senate Chair of the Howard County Delegation. And as the first Asian American elected to the Howard County delegation, it's really a pleasure to be here and to also bring greetings on behalf of our entire Asian American delegation, Asian American Legislative Caucus from the Maryland General Assembly. There's been a lot of work that we've done to support the local community here, and we were really proud over the last year to work closely with Howard County Executive Calvin Ball to be able to secure additional funding for an AAPI Cultural Center to the tune of $1.5 million to really start to have a true Asian American Cultural Center here in Howard County. It's a real win. It's one that we will continue to work with, and one that we're really proud to be able to support the Korean American community here in Howard County as well. Let me introduce Delegate Courtney Watson. 안녕하세요.
It's a pleasure to be here today, and I want to thank the Korean Society of Maryland for everything that you do for our community, for your commitment and your dedication to our seniors, to everyone in Howard County. And I must take exception with what County Executive Pittman said about Anne Arundel County. On behalf of Dr. Calvin Ball, I want to remind you that there is only one Korean way in the state of Maryland. And that is in Howard County. I represent Ellicott City in the House of Delegates, and that is the home of Korean Way, and it's also the home of the brand new Korean gates that were crafted by master artists in Korea and installed here on Korean Way. If you haven't been to see them, please come to Ellicott City. We invite you. And now I'd like to bring up Delegate Chang so that we may read this proclamation together. Helen, go ahead. Be it hereby known to all that the House of Delegates of Maryland offers its sincerest congratulations to the Korean Society of Maryland in recognition of your leadership in hosting the 44th Korean Festival, an exciting and joyous Korean Way celebration, and the entire membership extends best wishes on this occasion and directs this resolution to be presented on this 24th day of September 2022. Thank you. Just gotta get a picture here. Mark, you in here? 네, 대단히 감사합니다. 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다. 오늘 이 기념식이 하워드 카운티, 엘리콧 시티, 앤 아룬델 카운티의 전쟁터가 방불하게 생각이 됩니다. Ladies and gentlemen, I would just realize this ceremonial stage is a combat field between Anne Arundel County, Howard County, Ellicott City, and state of Maryland. Anyway, this is a good thing. Thank you so much. 자, 오늘 마지막으로 소개했는데 가장 중요한 분을 소개하도록 하겠습니다. I'd like to introduce my last speaker. She's not least important. She's the most important. Because the money rolls it in. 오늘 행사를 위해서 많이 소개해 주신 우리 메릴랜드 라이브 카지노의 Senior Vice President and Chief Financial Officer 미스 이반 마를 제가 여러분께 소개해 올리도록 하겠습니다. 미스 마. 여러분 끝나고 돈 더 주실 수 있도록 다시 한번 박수 크게 한번 부탁드리겠습니다. Thank you. Thank you. Good afternoon, everyone. 안녕하세요. Yes, it worked. No translation needed for that one. 오늘 여러분들께 만나게 돼서 굉장히 반갑고요. Do you speak Chinese? I speak Chinese. 예, 니 하오 마. 니 하오 마. My name is Yvonne Marha, and I'm the Chief Financial Officer for Live Casino Hotel here in Maryland. 저는 이반 마라고 합니다. 이 라이브 카지노의 Senior Vice President 그리고 CFO입니다. We're very thrilled to be here today to celebrate the Korean Festival. 저는 오늘 이 자리에 여러분들과 함께 코리안 페스티벌에 참석할 수 있어서 상당히 좋고 영광으로 생각합니다. Live is celebrating our 10th anniversary this year. 그리고 저희 라이브 카지노도 올해 10주년을 기념합니다. And we are very proud to be a 저희- strong We're very proud to be a strong partner to the Korean community for the last 10 years. 그리고 저는 지난 10년 동안 한인 사회의 함께함을 아주 영광스럽고 자랑스럽게 생각을 합니다. And we will continue to be a leader in the community to recognize and celebrate the Korean culture and the traditions. 그리고 저희는 앞으로도 계속해서 한인 사회와 우리 한인 동포들과 함께할 수 있는 리더롤 자리로서 계속해서 여러분들과 함께하기를 바랍니다. We want to thank the Korean Society of Maryland for giving us this opportunity to be a part of today's celebration. 그리고 오늘 이 자리에 여러분들과 함께할 수 있게 해주심을 영광스럽게 생각하고 이 라이브 카지노를 대신해서 여러분들께 감사하다는 말씀을 전하고 싶습니다.
It's so nice to see the level of support from our government officials as well as the community leaders. 그리고 오늘 제가 감사하고 또 뜻깊게 생각하는 것은 이 정부 단체와 그리고 이 지역의 리더자 여러분들께서 함께 이 자리를 빛내주심을 상당히 감사스럽게 생각을 합니다. Live Casino has a booth here today. 여러분도 보시다시피 저희 라이브 카지노에서도 맨 앞에 좋은 자리에 부스를 차려놨습니다. And we brought some Wheel of Fortune games to you. 오늘 그리고 저희들이 여러분들께 전해드리려고 이 행운의 휠이라는 게임 기계를 가지고 나와서 여러분께 상품을 전해드리고 있습니다. Please stop by and you will have a chance to win some branded handbags, a staycation at our beautiful Four Diamond Hotel, and some free meals in our award-winning restaurants. 그리고 여러분들 오늘 저 기념 그 행운의 휠을 돌리시면서 많은 상품도 준비해 주시고 저희 호텔에서 좋은 식사도 할 수 있고 저희 호텔에 머물 수 있는 아주 좋은 상품들이 많이 준비가 되어 있습니다. And I'd also like to take this opportunity to invite you all to see our beautiful property for some fun and gaming, dining, and live entertainment. 그리고 오늘 제가 이 자리를 빌어서 여러분들께 부탁드리고 싶은 것은 아주 아름답게 준비된 저희 라이브 카지노에 오셔서 좋은 식사 그리고 좋은 게임 그리고 좋은 시간을 함께 해주시길 부탁드리겠습니다. And thank you for coming. I wish you all a great fun day. Thank 여러분 you. 와주심을 대단히 감사하게 생각하고 오늘 좋은 하루 보내시기 바랍니다. 그리고 한인회에서 감사패를 준비했습니다. Certificate of Appreciation is awarded to Live Casino Hotel Maryland in recognition of your generous donation and support to the 44th Korean Festival. It is organizations like you who made it possible. 귀하께서는 제44회 메릴랜드 한인회 날에 귀하신 공이 지대함으로 그 뜻을 기리고자 감사의 마음을 이 패에 새겨드립니다. 2022년 9월 24일 메릴랜드 한인회 회장 헬렌 원, 이사장 김홍식, 수석 부회장 윤에스터. Thank you. Thank you so much. 네, 대단히 감사합니다. 오늘 이 자리에 참석하셨지만 여러분들과 함께 인사 말씀을 못 전하신 분들은 시간 관계상 제가 소개해 올리고. 네. Angela? I'm so sorry. Miss Angela? No? Come on. 저희 감사패를 하나 더 준비했는데 우리 시간이 And she is from where? Wouldn't you guess? It's Howard County. Orange County? Oh, Howard County. Oh, Howard County. Yes, the county executive also, wanted to culminate this program. We know we have a rivalry here, so we should end it with specifically recognizing all of the volunteers. We do have a certificate specifically for Helen Wan, for Pastor Reverend Yunsung Lee-jung, Eugene Kim. Oh, right here. Thank you. Yes. Alana Lee. Ada Ko. Michelle Lee. Ho Chul Yoon. And In Sun Shin. And the certificate reads, with appreciation for your contributions to the Korean American community in Howard County, Maryland, this certificate is hereby presented this 24th day of September 2022 to acknowledge your efforts. And along with the Korean Americans in our community and the Korean Society of Maryland, we extend congratulations and thanks for all your excellent efforts. 오늘 제가 허명한 모든 분들을 I'm sorry. And this is signed by Howard County Executive Calvin Ball. 네, 오늘 이 감사장을 준비했는데 하워드 카운티 여러분 아시다시피 오늘 상당히 분위기가 살벌합니다. 무대 위가 하워드 카운티, 아룬델 카운티, 라이브 카지노, everybody else is here. 그래서 오늘 이 감사 많이 준비하셨습니다. 여러분께서 일일이 통역 안 해도 다 알아들으시니까 간단히 넘어가도록 하겠습니다. 여러분 다시 한번 박수 부탁드릴게요. 박수 부탁드리겠습니다. 네, 그리고 저를 위해서 준비해 주신 우리 하워드 카운티 제가 더 좋아할 것 같습니다. I think I'm gonna be on Howard County side. I'm sorry, Arundel County. Thank you so much. Appreciate you. Thank you. 자, 오늘 행사에 참석하신 분들은 순서 없이 오늘 인사 말씀 전하지 않은 분들은 제가 간단히 소개해 올리도록 하겠습니다.
먼저 메릴랜드 한인회 전 회장님 중에서 참석하셨습니다. 그리고 어느 지역인지 제가 잘 모르니까 여러분께서 이해해 주시고 성함만 호명하도록 하겠습니다. 자리에서 잠깐 일어나셔서 인사해 주시면 여러분께서 박수로 우리 감사 인사 전해 주시길 부탁드리겠습니다. 먼저 우리 장종원 회장님 나오셨습니까? 장종원 회장님 잠시 일어나 주시기 바랍니다. 여러분 박수 부탁드리겠습니다. 네, 그 다음에 우리 최광희 회장님 나와 계십니다. 최광희 회장님. 그 다음에 백성옥 회장님 나와 계십니다. 그리고 이태수 회장님 나와 계십니다. 미주 한인재단 워싱턴 이은혜 이사장님 나와 계십니다. 계속해서 메릴랜드 총한인회 정현숙 회장님 나와 계십니다. 아리랑 공동체 장두석 회장님 나와 계십니다. 하우 카운티에서 수고하신 우리 안젤라 나와 계십니다. 어디 계십니까? 네, I'm sorry, Angela was there. 그리고 오늘 행사를 위해서 수고하신 미스터 서지오 플랑코 소개해 올립니다. 네? 해리장? 아, 우리 장동원 회장 나와 계신가요? 예, 죄송합니다. 아? 백준빈 회장님 나와 계십니다. 백준빈 회장님. 그다음에 우리 장동원 회장님 제가 아까 소개해 올렸고요. 네. 강동원 회장님? 네, 장동원 회장님 나와 계십니다. 박수 부탁드리겠습니다. 자, 또 제가 소명 안 해 올리신 분이 계신가요? 목사님 아까 처음에 우리 목사님. 네, 목사님 저 뒤에 나와 계십니다. 우리 허 목사님 나와 계시고요. 죄송합니다. 자, 이제 다 제가 소개 올렸나요? 썰주 소개했습니다. 썰주 감사패? 네. 예. 우리 그리고 마지막으로 감사패를 준비했는데 행사마다 참석하셔서 우리 가셔서 또 돈을 받아내는데 큰 한몫을 하신 분입니다. 그래서 우리 서지오 플랑코 감사패 준비했습니다. 앞으로 모시도록 하겠습니다. Certificate of Appreciation is awarded to Mr. Sergio Blanco in recognition of your generous donation and support and getting some money support to the 44th Korean Festival. It is an individual like you who makes it possible, very possible. Thank you so much. 귀하께서는 제44회 메릴랜드 한인회 날에 기하신 공이 아주 지대하심으로 그 뜻을 기리고자 감사의 마음을 이 패에 새겨드립니다. 2022년 9월 24일 메릴랜드 한인회 회장 헬렌 원, 이사장 김홍식, 수석부 회장 윤에스터입니다. 감사합니다. 박수 부탁드리겠습니다. I got a last portion left now. 자, 계속해서 끝으로 오늘 기념식의 마지막으로 오늘 수고하신 모든 분들께 감사패를 준비를 했습니다. 그래서 오늘 이 감사패를 준비하는 전달식을 갖도록 하겠습니다. 회장님, 감사패 준비됐나요? 네. 감사패 좀 올려주시고요. Ladies and gentlemen, this will be the last part of our opening ceremony. We're going to try to present a appreciation plaque for those whom spend a night working back there at the cooking booth and set it up. By the way, I set up all this table yesterday. I did. I really did. Give me a round of applause for me, please. Thank you. She told me I need to be here on Thursday. So I thought I had something going. And I'm going to be in live casino. So I got here early. 10 o'clock, she said, well, I'll provide you with the breakfast out here. So like a stupid, sorry guys, I have a little kiss here. I was here exact at 10 o'clock. I didn't see nobody except 200 tables and 2,000, 3,000 chairs. And they told me to set it up. Mr. Kim from Oklahoma, please raise your hand. He's the president of Oklahoma City. He drove up here, and he helped me to set up the table yesterday. All 200 of them. And make sure I'm not going to clean it up. I'm going to fly out tomorrow to Texas tomorrow. So. 자, 감사패 준비됐나요? 자, 우리 감사패 증정식을 마지막으로 오늘 1부 순서를 마칠까 합니다. 우리 감사패 어디 있습니까? 네, 땡큐. 자, 누구 한 사람 좀 나와서 누구 있죠? 계세요. 자, 오늘 Lifetime Achievement Award Recipient Verification도 준비가 되어 있습니다. 정확하게 우리 정윤선리 목사님 어디 계신가요? 네, 목사님 나오세요. I have a Lifetime Achievement Award with grateful recognition of AmeriCorps and the Office of the President of the United States Honors
Pastor Jung Yoon Sun Lee with the President's Lifetime Achievement Award for their lifelong commitment to building a stronger nation through volunteer service. It's signed by President Joe Biden. 박수 부탁드리겠습니다. 오! 네, 우리 목사님께 수고하신 목사님께 박수 한번 부탁드리겠습니다. 한 명 더 계시죠? 한 분 더. 그 다음 분은 권후 목사님 맞으시죠? 네, Lifetime Achievement Award 내용은 같습니다. 감사합니다. 이거 드시고 사진 찍으시면 돼요. 이렇게 들으면 우리 사진 찍어요. 사진 찍으라고요. 네, 대단히 감사합니다. 여러분, 이제 제가 내려갈 때가 된 것 같습니다. 이것으로서 여러분들께서 함께해 주신 일부 기념식 순서를 모두 마치도록 하겠습니다. 오늘 저녁 10시까지 행사가 준비되어 있습니다. 음식도 많이 준비되어 있습니다. Ladies and gentlemen, this concludes our first part of the ceremony, which is going to last all night long till 8 o'clock. I'm sorry, not 10 o'clock, 8 o'clock. 오늘 이 자리에 참석하신 VIP 그리고 우리 회장님들, 우리 모든 분들께 여러분께서 감사의 뜻으로 박수 크게 전해주시기 바랍니다. 잠깐만 일어주시기 바랍니다. Ladies and gentlemen, please stand and thank you so much. 자, 오늘 내려가실 때 그냥 모른 척하지 마시고요. 인사도 하시고 우리 음식도 하나씩 좀 사주시고 그러세요, 여러분. 자, 이것으로서 제 44주년 코리안 페스티벌 기념식 순서를 마치도록 하겠습니다. 진행의 김유진이었습니다. 대단히 감사합니다. Thank you.